quieran con las preguntas. Roberto, la primera. Gracias. Hi Kassius, buenos días a todos. La primera cuestión es para preguntarte cómo está el equipo, cómo encuentras al equipo después de este tiempo de inactividad competitiva y de no haber podido clasificarse para la Copa. So we're going back after this hiatus, after not going to Copa through windows. How do you see the team right now? I think we're still super focused on our job. Of course, I wasn't here during the break, so I wasn't able to be with the team, unfortunately. But I mean, I know the guys pretty well, and everybody's super focused. I already know coaches, super focused, and we're a team that kind of has the mentality of on to the next. So, especially with the last loss, of course, it was pretty tough. We needed some time to kind of forget about it and let the emotions go. But yeah, I think we're gonna use it to kind of as motivation going forward. So. Estamos muy concentrados en lo que se viene por delante. Lógicamente no he estado con el equipo en este parón, he estado con mi selección, pero conozco a los chicos, conozco a los entrenadores y estoy seguro de que se ha hecho el trabajo necesario para seguir con mucha concentración, que es lo que hace falta ahora de cara a los siguientes partidos. La última derrota antes del parón fue bastante dura y dolorosa para todos. Creo que este tiempo de parón nos va a venir bien a nivel mental para recuperarnos y estar enfocados en lo que se viene a partir de ahora, sobre todo concentrados en la importancia de los siguientes partidos. Moy. Sí, muy buena. Preguntarte, nunca es buen momento para medirte al Real Madrid, pero bueno, solo 2 derrotas de los blancos en competición doméstica, vienen de perder la final de Copa del Rey, vendrán heridos, un equipazo, ¿no?, que van a tener enfrente. It's never a good time to face Real Madrid. They're coming from the final of the Copa. They lost big team right ahead of us on Sunday. No, I think it's always a good time to play against Real Madrid. It's a great opportunity, and it's always fun playing against some of the best teams in Europe, especially for me. We're all professional players, and I know a lot of us love the game of basketball. And I mean, to me, there's nothing better than playing against some of the best players and best teams in Europe. So for me, it's an amazing opportunity. It's a great time. It's always a great time. No, considero que siempre es un buen momento para jugar contra el Real Madrid porque como jugador profesional y competitivo que soy, quiero jugar contra los mejores y el Real Madrid es uno de los mejores equipos de Europa. Estoy seguro que mis compañeros piensan igual. Jugar contra el Real Madrid siempre es una motivación extra, es un gran reto, es muy bonito y siempre considero que es un buen momento jugar contra el Real Madrid porque es una de las oportunidades que te da el competir contra los mejores del mundo. ¿Oli? Ante una cita como esta, ¿le preocupa más la irregularidad que está mostrando el equipo o el potencial del rival? So ahead of this game, are you worried more from our we're not regular on our game, or you're worried about their strength? I mean, I'm not worried about anything. Worried is the wrong word. But I think, just like I said in the beginning, I think we're just focused on the game plan. Like I said, we're all professional players, and we play this game for a living, and we have the passion to play. And every time we step on the floor, we try to win. It's not like any season or any game this season we've ever stepped on the floor and tried to lose or not gave it our best. So it's the same for us. We step on the floor and we go and try to do our best. We try to prepare our best, like we're going to do today, tomorrow, the next day until Sunday. And yeah, we're just going to go give it our all. I'm not worried about the guys at all. I'm not worried about myself. I'm not worried about who we play. Really doesn't matter. We could lose to the last place team. We could beat the first place team. It really doesn't matter if you're not focused. So you have to take care of the steps before the game starts with preparation, and then once the game starts, you give it your best, and you see what happens. No estoy más preocupado por una cosa ni por otra. Realmente considero que no estoy preocupado por ninguno de esos aspectos porque considero que somos jugadores profesionales y todos los partidos que jugamos
saltamos a la pista con la intención de ganar y de dar lo mejor de nosotros mismos. No ha habido ningún partido esta temporada en la que considere que el equipo no haya estado en ese plan de partido. Lo importante es seguir el plan de partido, lo importante es trabajar y preparar bien el partido hoy, mañana y sábado hasta que llegue el partido del domingo, y no me preocupa ni nuestra posible irregularidad ni tampoco el potencial del rival, sino seguir el plan de partido lo mejor posible, ser profesionales como estamos siendo hasta ahora, y ya luego el partido dirá, ya ocurrirá lo que tenga que ocurrir, pero nosotros vamos concentrados en hacerlo lo mejor posible y dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Dani? Buenas, Kassius. Desde tu experiencia personal, obviamente las ventanas no deja de ser un impasse de lo que está sucediendo por la temporada. ¿Qué es mejor muchas veces? ¿El poder quedarte y seguir entrenando un poco? ¿O el no perder ese ritmo, ir con la selección y no perder el ritmo competitivo que supone el poder estar en las ventanas con Canadá en tu caso? From your personal point of view, your experience, what is better for a player to stop and not playing games and by staying with the team, or to go with the national team and keep this rhythm of playing? I think it depends on every player, but for me, when you get called to your national team, it's kind of like an honor. You never really want to say no unless, okay, maybe you might be injured or circumstances like that. But for me, especially, it's been a tough year for me. It's been a long year too. So going and playing for my national team, and 95% of those guys I almost grew up with on the team. So it's kind of like a mental break for me as well. You see different scenery. You come back with a smile on your face, regardless of how the season's going here. So yeah, for me, it's okay. It's a way to stay in competition mode, but also it's like a mental break for me, and of the tough grind of the overseas season. So for me, it was a great trip, and yeah, I feel great. I came back healthy, so can't complain, and we got 2 wins. So yeah, so it felt nice. Depende de cada jugador y cada circunstancia. Para mí personalmente recibir la llamada de mi país siempre es un honor y siempre quieres decir que sí. Lógicamente después siempre hay circunstancias de lesiones o de estados de forma, pero personalmente ha sido un placer viajar y estar con mi selección, con Canadá. Comparto desde la infancia pista con el 95% de los jugadores que he tenido ahí en Canadá como compañeros. Es una especie de parón mental, de descanso mental para mí, y vuelve siempre con una sonrisa independientemente de cómo hayan ido los partidos, de cómo haya ido o de cómo esté yendo la temporada con el equipo. Está muy bien también quedarte a nivel en modo competición con tu equipo, pero ir a las ventanas también es algo muy positivo. He vuelto sano además, que es lo importante, y preparado para lo que se viene ahora con el equipo. Pablo. Decías de la importancia de centrarse en el plan de juego, pero que tiene que hacer el Granca para contrarrestar a un Madrid con ese potencial, y cómo de importante iniciar con buen pie, algo que al equipo le ha costado mucho esta temporada, iniciar bien los partidos. So what do we need to do in order to have chances to beat Real Madrid? And also, if you see it's important to start the game focus on 100%. What we need to do starts today in practice. I don't know exactly the plan yet. I mean, we don't know. The coaches, this is going to be our first practice with everybody back. Me and Nico got back yesterday. So it starts today. Like I said, as professional players, we don't think about Sunday right now. We think about what's today. What we have to do today, what's in front of us. And what it is we got to compete like it's Sunday today in practice. So, like I said, I don't know the specific game plan right now, but regardless of what the tactics are, it's going to have to be a fight. I know Madrid is a super talented team, so we're going to have to come and, kind of protect our home and act like we're the ones who are going to hit first. So I know that regardless of what the tactics are going to be, we're going to have to hit first. We're going to have to be super aggressive, so we got to emulate that today in practice. Lo que tenemos que hacer el domingo, y el plan de partido del domingo empieza por hoy.
Hoy es el primer día que tenemos que estar enfocados en el partido. Va a ser el primer entrenamiento con todo el equipo. Yo he llegado ayer, también llegó ayer Nico, así que hoy empezaremos a preparar ese partido, pero el plan de partido empieza hoy en el primer entrenamiento. Independientemente de la táctica, que lógicamente iremos implementando en estos días que nos quedan de entrenamiento, tenemos que actuar en el partido como defender nuestra casa, ser intensos y dar el primer golpe. Real Madrid es un gran equipo, pero nosotros como jugadores profesionales no pensamos en el domingo ahora mismo, pensamos en el jueves y en entrenar hoy como si fuéramos a competir ya en el partido del domingo, de la misma manera y con la misma intensidad. Natalia. Buenos días. Yo tengo dos preguntas. Quería saber cómo te encuentras a nivel personal y cómo va a encarar el equipo este mes tan complicado con 6 partidos. Gracias. Personally, how do you feel with the team right now? And also, March is a big month with 6 games. How do you face this? Yeah, personally, I'm finding my rhythm. I'm not really worried about myself too much because I know how things go with new teams and new coaches. But I think I'm adjusting really well to the guys, and I love coach and his way of coaching. So I'm super happy. In terms of the team in March, yeah, you're very very right. March is going to be huge month for us. Of course, to improve our rankings in the ACV, but we're doing really well in Champions League, and we want to keep that momentum rolling. We have a chance for first place in the next round in these next 2 games in Champions League. So huge games for us. Very excited for that. But yeah, I think we're in a much better spot than everybody makes it out to be. I think that the feelings and maybe like the media, which I don't read the media too much, but it makes it kind of look worse than it is. And of course, losses like last loss make everything feel terrible. But we still have a chance to do really big things this year, and I think we're in a great spot to do those things as well. Personalmente me encuentro muy feliz aquí, todavía intentando encontrar mi ritmo, pero creo que estoy adaptándome muy bien al equipo. Sé cómo es esto de llegar en mitad de temporada a un nuevo equipo, pero los nuevos chicos, los nuevos compañeros que tengo, el entrenador, estoy muy feliz de estar con ellos. Me encanta la forma de entrenar del coach. Y efectivamente tienes razón, el mes de marzo es un mes muy importante para nosotros, para mejorar nuestras posiciones en la Liga Endesa y también al mismo tiempo para mantener el buen momento que estamos teniendo en la Champions. Tenemos 2 partidos para intentar ser primeros de grupo, para confirmar el pase a cuartos de final. Considero que estamos en una mejor situación de lo que pudiera parecer, en el sentido de que todavía tenemos oportunidades de hacer algo muy grande esta temporada y estamos enfocados en aprovechar este mes de marzo para seguir creciendo y tratar de conseguir objetivos. Alberto. El club anunciaba esta semana la incorporación de Metu tras una larga inactividad por una grave lesión. ¿Qué crees que puede aportarle al equipo? We're signing Metu now. What do you think he's going to bring us to the team? He's an amazing player. Got to play against him a couple times when he was at Barcelona, and I was a big fan of his game. I think the highlight you guys put up, the first highlight, is him blocking me last year. But yeah, no, I was a huge fan of his game before he got injured, of course. So I hope he comes back healthy, and yeah, he can help us a lot. He's like I said, he can do almost everything from offensively to defensively. So he's a super talented player, and I think a big signing for us, and can't wait till he comes and joins the team. Es un gran jugador, siempre he sido muy fan de su juego. El año pasado pude jugar varias veces contra él, contra el Barça. De hecho, en el vídeo de presentación de highlights del equipo que pone en redes sociales, la primera jugada es un tapón a mí. Es un gran jugador, puede hacer de todo en ataque, también es muy intenso en defensa. Lógicamente viene de una lesión larga y grave. Vamos a ver cómo llega, pero estoy seguro de que va a estar sano y de que por supuesto va a ser un fichaje muy importante para nosotros de cara a lo que viene en la temporada. ¿Listo?
Muchas gracias. Gracias. Weight room. Thank you, man.